Morning, dear friends. We discussed about the red drop effect, immersion enhancement effect, etc. in the last class and have completed the C3 cycle, energetics, and the mechanism of photosynthesis as a whole. The most important component in photosynthesis is the chloroplast. And the most important enzyme unique to the photosynthesis is the rubisco. It is known as the ribulose biphosphate carboxylase bar oxygenase. What does it mean? The rubisco can oxidize ribulose biphosphate in addition to the normal carboxylation reaction. When it happens, or how this particular property affect the efficiency of photosynthesis. We'll discuss about the efficiency of photosynthesis and factors affecting photosynthesis in the next class. Today we discuss this particular property of rubisco. It acts as a biological catalyst for both the reactions. There are some requirements for the carboxylation reaction to occur. Similarly, in some other conditions, in some other situations, the oxidation takes place to the Calvin cycle intermediates. The most important requirement for carboxylation reaction is the presence of carbon dioxide. Similarly, the requirement for oxidation will be the presence of or the excess of oxygen. And the oxidation reaction is a light dependent reaction. It requires light. So we can call it as photooxidation. Since it is the breakdown of the Calvin cycle intermediates, most of them are sugars. And the most important one is the ribulose 1,5 biphosphate. It is a sugar, pentose sugar. So we can call it as photorespiration. The photorespiration takes place when there is excess of oxygen, presence of light. One more condition, when there is a deficiency of carbon dioxide. We will see in this class how the photorespiration occurs, what is photorespiration, and how the plants prevent photorespiration, and the pathway which is developed to overcome photorespiration, the anatomical adaptation some plants have to overcome this oxidative reaction, and thereby another pathway for fixation of carbon dioxide in addition to the C3 cycle. So what is photorespiration? In the carboxylation reaction, the rubisco combine ribulose biphosphate with carbon dioxide so that two molecules of phosphoglyceric acid are formed. It is a carboxylation reaction, whereas the ribulose 1,5 biphosphate combine with one molecule of carbon dioxide. The 5-carbon compound with a carbon dioxide gives 2 3-carbon compounds, 2 molecules of phosphoglyceric acid. But due to the oxygenase activity, when the rubisco oxygenate ribulose biphosphate, one molecule of phosphoglyceric acid and one molecule of phosphoglycolic acid are formed. This phosphoglycolic acid get dephosphorylated and becomes the glycolic acid. This glycolic acid functions as the substrate for photorespiration. In photorespiration, in addition to this chloroplast, 2 more cell organelles are involved, the peroxisomes and the mitochondria. The glycolic acid formed by the dephosphorylation of phosphoglycolic acid is transported to
the peroxisome. In the peroxisome, the glycolic acid is converted into the glyoxylic acid by the enzyme glycolate oxidase. In this reaction, one molecule of hydrogen peroxide is also formed and it is get destroyed by the catalase enzyme and oxygen and water are formed. Thus, glyoxylic acid is formed and this glyoxylic acid is converted into glycine by a transamination reaction with the help of the enzyme glutamate glyoxylate aminotransferase. Remember, from the glutamic acid, the amino group is transferred to the glyoxylic acid. So the enzyme is glutamate glyoxylate aminotransferase. As a result, glycine is formed and the glutamic acid is converted into alpha ketoglutaric acid, which is a Krebs cycle intermediate. Thus, we can remember glycine is formed in the peroxisomes. This glycine is transported to the mitochondria. In the mitochondria, two molecules of glycine gives rise to one molecule of serine. As a result, one amino group is released, NH2 group is released along with one carbon dioxide. It is a very complicated reaction. There are more than one enzyme is involved in the reaction. If you are interested, you can refer some of the papers related to it, which I put in the description. Anyway, overall reaction is the production of serine from two glycine molecules and the release of one amino group and carbon dioxide. Here the carbon dioxide is released. That's why we call it as photorespiration. The ammonia is released and is absorbed by the chloroplast of the same cell. The serine which is formed is transported back into the peroxisome, where it is converted into hydroxypyruvic acid and glyceric acid. The glyceric acid is transported back into the chloroplast, where it gets phosphorylated and 3-phosphoglyceric acid is formed, 3-PGA is formed. Thus, it becomes a cyclic process. We can call it as photorespiratory carbon oxidation cycle. Photorespiratory carbon oxidation cycle. But the cycle is not complete because one molecule of carbon dioxide is released. So it is a decarboxylation reaction or a respiratory reaction. So three organelles, the chloroplasts, the peroxisomes and mitochondria, are involved in the photorespiration. It breaks down the Calvin cycle intermediates. Then, what are the conditions which lead to this photorespiration? As we have seen, the most important factor is the presence of oxygen or excess of oxygen and the very low level of carbon dioxide. As we know, the normal concentration of carbon dioxide in the atmosphere is 0.03%. It can be up to 100 times higher. So the plant can tolerate a very large range of carbon dioxide availability, 0.03% to 3%. But when the carbon dioxide availability decreases below 0.03% to considerable amount, there is a chance for the photorespiration. The presence of light and the presence of oxygen is also essential. ഇനി എങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിലാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക എന്നാലോചിച്ചാൽ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും. ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ്, ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്ലാന്റ്സ് ഒരുമിച്ച് വളരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് കാണാം. കാരണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആണ്. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒരുമിച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവൂ. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്ലാന്റ്സ് ഒരുമിച്ച് വളരുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് പെട്ടെന്ന് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. കാരണം
ഈ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് എഫിഷ്യൻസി മാക്സിമം ആവുന്നത് പല വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലായിരിക്കും. ചില പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ മാക്സിമം ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് എഫിഷ്യൻസി കാണുന്നത് പുലർച്ചെ ആയ സമയങ്ങളിലായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ പല എൻവയോൺമെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് കൊണ്ട്, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൊണ്ട്, ലൈറ്റിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കൊണ്ട്, പിഗ്മെൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടൊക്കെ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പകൽ സമയത്ത് തന്നെ പല അളവിലായിരിക്കും പല പ്ലാന്റ്സിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത്. ചില സമയങ്ങളിൽ ചില പ്ലാന്റ്സിൽ ഉച്ചയോടടുത്ത സമയത്തായിരിക്കും, മറ്റു ചില പ്ലാന്റ്സിൽ നേരത്തെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരേ സ്പീഷീസ് തന്നെ ഒരുമിച്ച് വളരുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സ്പീഷീസുകളുണ്ടല്ലോ, ഉദാഹരണത്തിന് ഗ്രാസസ്, അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഒരേ സമയത്തായിരിക്കും അവ സ്റ്റൊമാറ്റോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്, ഒരേ സമയത്തായിരിക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത്, ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ പീക്കിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാ ഒരേ തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. കൂട്ടമായിട്ട് വളരുന്ന ഗ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ മെയ്സ് തുടങ്ങിയ പൊയേസിയിലെ പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. അവ മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരേ സൈക്കിൾ, ഒരേ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവയാണ്. പകൽ സമയത്ത് ഒരു 11 മണിക്കാണ് ഇതിനെല്ലാം പീക്ക് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെക്കൻഡുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മിനിറ്റുകളിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും കൂടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പെട്ടെന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ഈ ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സാണ്. കാൽവിൻ സൈക്കിളിൻ്റെ റുബുലോസ് ബൈഫോസ്ഫേറ്റ് റീജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കാൽവിൻ സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. പക്ഷേ റുബുലോസ് ബൈഫോസ്ഫേറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ആ സൈക്കിൾ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് എഫിഷ്യൻസി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ റേറ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, വളരെ വലിയ ഏരിയയിൽ ഒരേ സ്പീഷീസ് കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാസസ് പോലെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ, അവിടെയാണ് ഈ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് എഫിഷ്യൻസിയെ കുറയ്ക്കുന്ന ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്താം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത് എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം? അവിടെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു അനാട്ടമിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസിലേക്കും ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സിലേക്കും പോകുന്നത്. ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ തടയാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രം സംഭവിച്ചാൽ മതി. അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ഓക്സിജനും ഈ കാൽവിൻ സൈക്കിൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വരാൻ അവസരം കൊടുക്കരുത്. കാരണം കാൽവിൻ സൈക്കിൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണല്ലോ ഓക്സിഡേഷന് വിധേയമാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്സിജനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഈ കാൽവിൻ സൈക്കിൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ റുബുലോസ് ബൈഫോസ്ഫേറ്റിന് ഉണ്ടാവാതെ സംരക്ഷിച്ചാൽ പിന്നെ ഫോട്ടോസ്പിറേഷൻ നടക്കില്ല. പക്ഷേ ഓക്സിജൻ്റെ സമ്പർക്കം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ എന്ത് വേണം? ഓക്സിജൻ്റെ സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റൊമാറ്റോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ്. സ്റ്റൊമാറ്റോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റൊമാറ്റോയിലൂടെ എയറാണ് അകത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതിൽ ഓക്സിജനുണ്ട്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട്. ഈ എയർ ചുറ്റുമുള്ള മീസോഫിൽ സെൽസുമായിട്ടാണ് കോണ്ടാക്റ്റിലെത്തുന്നത്. മീസോഫിൽ സെൽസാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന സമയത്ത് മീസോഫിൽ സെല്ലിനകത്ത് കാൽവിൻ സൈക്കിൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മീസോഫില്ലിൽ കാൽവിൻ സൈക്കിൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കുക. കാൽവിൻ സൈക്കിൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അവയ്ക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ലൈറ്റ് ഉള്ളപ്പോഴാണ്, ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വളരെ വേഗം എത്താത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചാലും മതി. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി ഇത്തരം പ്ലാന്റ്സിൽ, അതായത് ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷന് സാധ്യതയുള്ള കൂട്ടത്തോടെ വളരുന്ന ഗ്രാസസിൽ, നമ്മുടെ മെയ്സൊക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്ന പ്ലാന്റ്സാണ്, ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് കാണാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രാൻസ് അനാട്ടമി എന്ന് പറയുന്നത്. സംഭവം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ വിധേയമാകുന്ന കാൽവിൻ സൈക്കിൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് ഉൾപ്പെട്ട് വരുന്ന കമ്പോണൻസ് അഥവാ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ കമ്പോണൻസ് മീസോഫില്ലിൽ കാണില്ല. മീസോഫില്ലുള്ളത് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് നടത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് മാത്രമായിരിക്കും. സോ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലോറൻകൈമ there. In the mesophil cells, there are no Calvin cycle intermediates. They are rich in grana, where the light reaction takes place. But the dark reaction takes place in the stroma, and they are
located only in the cells around the bundle sheath of the leaf. Bundle sheath is nothing but the cells surrounding the vascular bundles. And these bundle sheath contain the chloroplast or the Calvin cycle intermediates. ഇത്തരം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കാണാം. ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ബണ്ടിൽ ഷീത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ക്രാൻസ് അനാട്ടമി എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ജർമ്മൻ വേർഡ്. ക്രാൻസ് മീൻസ് റീത്ത് ഓർ മാർജിൻ ഓർ ബോർഡർ. So Kranz anatomy is the special type of anatomy seen in some plants to prevent photorespiration. Then there is another issue. For the dark reaction, carbon dioxide is required. Normally, the mesophyll cells contain the chloroplast. Gaseous exchange takes place. Carbon dioxide is absorbed by the chloroplast and dark reaction takes place. But here, the dark reaction takes place in the bundle sheath cells which have no contact with the outside atmosphere. Then how the absorption of carbon dioxide takes place? For that, there is another pathway is evolved which is known as the C4 pathway or Hatch and Slack pathway. They were two Australian scientists, MD Hatch and CR Slack. So it is called as Hatch and Slack pathway. They discovered this particular pathway in 1967. It is also known as C4 cycle because the first formed compound is a C4 compound. We call Calvin cycle as C3 cycle because the first formed compound is phosphoglyceric acid, which is a three carbon compound. But here the first compound is a 4-carbon compound. So it is also known as C4 cycle. It is a mechanism to transport carbon dioxide from the mesophyll cells where the gaseous exchange takes place to the bundle sheath cells where the Calvin cycle occurs. The reaction is very simple. The carbon dioxide combined with water to form carbonic acid with the help of the enzyme carbonic anhydrase, and this carbonic acid is ionized into bicarbonate ion and H+ ion, and this bicarbonate ion is received by the carbon dioxide acceptor, the phosphoenol pyruvate or PEP, and the reaction is catalyzed by the enzyme PEP carboxylase, phosphoenol pyruvate carboxylase. This reaction takes place in the cytoplasm of the mesophyll cells. The PEP carboxylase is more efficient than Rubisco or RUBP carboxylase, so that very low concentration of carbon dioxide is enough for the carboxylation of phosphoenol pyruvate. The PEP carboxylase is activated by Mg+ ions and it is inhibited by malic acid, aspartic acid, etc. for carbon acids. The carboxylation of phosphoenol pyruvate results in the formation of oxaloacetic acid. Phosphoenol pyruvate is 3-carbon compound. It reacts with the carbonic acid or with the bicarbonate anion. The 4-carbon acid, which is the oxaloacetic acid, is formed. In the next step, the oxaloacetic acid gets reduced to malic acid and aspartic acid. This malic acid moves from the mesophyll cells to the bundle sheath cells. Malic acid is 4-carbon compound. It moves through the cells to the bundle sheath cells where the C3 cycle occurs. The malate is decarboxylated in the bundle sheath cells with the help of the enzyme NADP malic enzyme to produce the pyruvic acid. There are 3 mechanisms for the C4 cycle again based on the formation of aspartic acid or malic acid. In the first group, including sugarcane, the malic acid formed from oxaloacetic acid is transported to the bundle sheath where it is decarboxylated and carbon dioxide is released. In some plants like Panicum and Chloris, aspartic acid is transported from the mesophyll cells to the bundle sheath cells. In the third type, in plants such as Atriplex, the aspartate which is transported from the mesophyll to the bundle sheath cells get transaminated and reduced to malic acid.
Do not confuse with the mechanism. We are not dealing with the details of such things, but remember that either the malic acid or aspartic acid are transported. Both are 4-carbon compounds. In some plants, the aspartic acid is again converted to malic acid, and malic acid undergo decarboxylation. Anyway, these 4-carbon acids get decarboxylated in the bundle sheath cells, and carbon dioxide is released. Carbon dioxide is released and pyruvic acid is formed. This pyruvic acid get converted into phosphoenol pyruvate. PEP is regenerated. For that, ATP is required. So the phosphoenol pyruvate is regenerated. It can receive one more carbon dioxide from the mesophyll, and this cycle is repeated. So the carbon dioxide acceptor in C4 cycle is the phosphoenol pyruvate, and the first formed compound is the oxaloacetic acid, which is a 4-carbon compound. So this cycle is known as C4 cycle. So it is clear now. It is a mechanism to overcome the problem or issue of photorespiration, where the bundle sheath cells contain the Calvin cycle intermediates. The ribulose biphosphate and rubisco are in the bundle sheath. So the rubisco cannot come in contact with the oxygen in the mesophyll cells. In the mesophyll cells, only carbon dioxide is accepted by the PEP carboxylase enzyme, which is a strong enzyme, can absorb very small amount of carbon dioxide, so that oxaloacetic acid is formed. The oxaloacetic acid is converted into malic acid and aspartic acid. These 4-carbon compounds move to the bundle sheath cells, where they get decarboxylated and the pyruvic acid is released. The carbon dioxide is used up by the rubisco for the C3 cycle. The pyruvic acid come back, get converted into phosphoenol pyruvate by the utilization of ATP, and repeat the cycle. So this is known as the C4 cycle or Hatch and Slack pathway. A similar condition we can observe in some other plants. The presence of these C4 acids can be traced in some other plants also. Which are they? They are known as the CAM plants. The plants which are having crassulacean acid metabolism. The crassulacean acids are nothing but these 4-carbon acids such as malic acid, aspartic acid, oxaloacetic acid, etc. And CAM plants are those plants which open their stomata only during night. They open stomata during night to check the loss of water due to transpiration. If the stomata opens in daytime, transpiration occurs. These plants are usually halophytes. They prevent loss of water in the form of transpiration by keeping their stomata closed during daytime, but they open their stomata during night. So they store the carbon dioxide. There also, the phosphoenol pyruvate accept carbon dioxide, get converted into oxaloacetic acid, then to malic acid, and store in the leaves. So if we examine the plants during night, we can see an accumulation of these C4 acids during night. In the morning, when the light reaction starts, the stomata remains closed, there is no gaseous exchange, but when sufficient NADP and ATP are produced, the chloroplast is ready to start C3 cycle. Then this malic acid or 4-carbon acids are utilized. The rubisco receive carbon dioxide from the malic acid, and malic acid is converted back to pyruvic acid. The pyruvic acid remains there, is converted into phosphoenol pyruvate, and the phosphoenol pyruvate can absorb carbon dioxide the next night when the stomata opens. The same mechanism, but for a different purpose as the C4 cycle. Or we can say that in the case of C4 plants where Kranz anatomy is present, the carboxylation reaction, the carbon dioxide fixation, and Calvin cycle, C3 cycle are separated in space. The fixation of carbon dioxide takes place in the mesophyll cells, and the Calvin cycle takes place in the bundle sheath cells. But in the case of
CAM plants, plants having crassulacean acid metabolism, the carbon fixation and Calvin cycle, and separated in time. Because both are present in the same cell, but the stomata remains closed. So the carbon dioxide fixation takes place during night when the stomata open. Calvin cycle is delayed till the next cycle of light reaction, and the stored carbon dioxide is utilized. So the carbon fixation and Calvin cycle are separated in time. So it is a wonderful phenomenon seen in two different groups of plants using the same mechanism for different purposes. Anyway, the C4 cycle, the C4 acids store carbon dioxide for the utilization in Calvin cycle. Today we discussed three different topics. First one is the photorespiration. The mechanism of photorespiration we have seen in detail. Then the C4 cycle or Hatch and Slack pathway. And the last we have discussed about a CAM plants. It is also known as diurnal acid cycle because the cyclic increase and decrease in the amount of acids in the leaf was an interesting observation, and it was called as diurnal acid cycle. And with respect to the photorespiration, that phenomenon was discovered by Warburg. He observed that there is a drop in the photosynthetic efficiency in the high concentration of oxygen and the presence of light, and it was also called as Warburg effect, the photorespiration. The observation of this, or the phenomenon of photorespiration, can be called as Warburg effect because he discovered it in 1920 that there is a drop in the photosynthetic efficiency. We will discuss about the various factors affecting photosynthesis and about photosynthetic efficiency and some theories about the factors which can contribute to the rate of photosynthesis in the next class. Thank you.